Throne of Liberty, ein Spiel, das jetzt gerade eine Beta hatte und diese Beta, wie hier gerade schon unverblümt dargestellt wird, war ein ziemliches Desaster. Throne of Liberty ist ein Spiel, das das Lineage-Universum erweitert, also letzten Endes auf der Lineage-IP basiert, das von Amazon bei uns im Westen gepublished wird. Es soll dieses Jahr noch kommen, deshalb wurde das wesentlich bessere MMO Blue Protocol verschoben, was nämlich vom selben Publisher kommt. Und das aufgrund gewisser Vorberichterstattungen, die auch wo auch ich mich dran beteiligt habe, also auch ich habe Videos dazu gemacht, zu den Leaks, die es eben vielfach gab, die schon genau das berichtet haben, was wir jetzt gesehen haben, selber teilweise gespielt haben in der Beta. Wo es viele Leute gab, die meinten, das sind ja nur Leaks, ne? Was wird denn hier so eine schlechte Stimmung geschürt und so. Aber es war eben leider ein Beweiskatalog, der sehr üppig war, wo es mehr als nur eine Stimme gab von Leuten, die gesagt haben, das Ding wird Autoplay-Desaster, das Combat wird statisch, absolute Scheiße und so. Das gab's wirklich in vielfacher Form und nicht nur von einer Quelle. Und dementsprechend konnte man leider schon relativ sicher sein, dass diese Leaks eben mehr sind als nur irgendwelche komischen Behauptungen. Auch wenn viele Leute auch unter meinen Videos genau das geschrieben haben und mich teilweise kritisiert haben dafür, dass die Berichterstattung so negativ sei, aber wenn nun mal die Faktenlage so ist, was soll ich denn machen? Na, das ist halt nun mal so. Und schon die Trailer sahen ja sehr nach statischem Combat aus. Da gab es ja schon diverse Einschätzungen meinerseits, dass das leider nicht besonders spaßig und dynamisch aussieht. Und nach sehr hartem PvP aussieht und weniger nach Story und PvE, was sie aber selber von sich behauptet haben, was sie sein würden. Und diese Beta, wie gesagt, hat jetzt dafür gesorgt, dass diese Info, glaube ich, auch beim so ziemlich letzten angekommen ist, dass Throne of Liberty in keinem guten Zustand ist. Wenn man bedenkt, wie viel Geld da reingeflossen ist, wie viel Zeit da reingeflossen ist und warum Amazon, das ist das große Fragezeichen, was sich uns gestellt hat, warum Amazon sich entschlossen hat, das Ding bei uns zu publishen, so nach dem Motto, ja, das ist ein Ding, das ist auf jeden Fall die Zeit wert. Das ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Und es gab aber jetzt schon Ankündigungen, und das wird der Inhalt dieses Videos sehr wahrscheinlich sein, es gab schon Ankündigungen, dass man Schlüsse ziehen wird aus der Beta und Dinge ändern möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, was kannst du erstens in der kurzen Zeit und zweitens an so signifikanten Dingen wie unter anderem dem Gameplay und auch der Art und Weise, wie das mit dem Autoplay und dem Grind und so weiter aufgebaut ist, weil das Autoplay ist so furchtbar. Was kannst du in der kurzen Zeit an diesen fundamentalen Dingen ändern, was nicht 2-3 Jahre in Anspruch nehmen müsste eigentlich, sondern eben in diesen paar Monaten jetzt machbar ist? So, das ist die große Frage. Und wie gesagt, das gucken wir uns jetzt mal in diesem Video an. Throne of Liberty, Big Updates after Beta Desaster. Genau so ist es. Let's go. Hello, everyone. I have emerged from my Diablo 4 addiction. I wouldn't say unscathed, but I'm here. It's time to talk about some other games. So as covered in the last video on Throne and Liberty, we talked about how they held their closed beta test in South Korea last month, and that the first impressions were mostly negative, with a majority of the complaints really centered around a rather poorly implemented combat system, a poor version of tab targeting. And tab targeting in and of itself is not the problem. Many games have done it very well, World of Warcraft, Arcade, and Star Wars The Old Republic, just to name a few. Ja, schön, dass er Arcade da nennt als positives Beispiel. Das ist Futter für meine Seele auf jeden Fall. Schön, dass das Spiel nicht vergessen wird, auch wenn es jetzt in so einem furchtbaren Stadium ist. Target combat that's engaging and satisfying. Ich liebe Arcade. However, Throne and Liberty auch wenn looks ich's to hasse. have a very static and unengaging and most importantly, unfun version of the system that even the most ardent defenders of Throne and Liberty have seemed to admit it's not a very good combat system. They like Throne and Liberty for other reasons, which, you know, fair enough. Oh, and as a quick aside, I have been thinking and wondering lately if the current version of combat is just a holdover from when the game just a handful of years ago was a top-down ARPG. That's right. In case you forgot or you hadn't heard, throughout most of the game's development over these past 12 to 13 years, Throne and Liberty was way more akin to Lost Ark than it was what we see here today. The game got major. Da muss man sich halt die Frage stellen, ne? Also, er spricht ja gerade an, es gab den Perspektivwechsel von Top-Down à la Lost Ark hin zu Third Person. Und so ein krasser Wechsel in der Entwicklung, haben wir ja zuletzt auch bei New World gesehen, scheint echt für die meisten MMOs ein Todesurteil zu sein, was zumindest die Qualität angeht. Oder ein unglaubliches Problem, aus dem du dich über Jahre hinweg rauskämpfen musst, wie New World das gerade macht. Das scheint wirklich, also wenn ich ein MMO machen würde, das Letzte, was ich irgendwie wollen würde, oder das, was ich am meisten verhindern wollen würde, wäre, dass ich irgendwie einen ganz krassen Wechsel in meiner Umsetzung, in meiner Vision hinnehmen müsste, weil das scheint wirklich furchtbar zu enden. Also wir haben das jetzt bei New World gesehen, wir haben das jetzt bei Throne and Liberty gesehen. Wenn ein MMORPG so eine drastische Änderung, so eine 180-Grad-Wende in der Entwicklung hinlegt, schwierig.
changes, overhauls, Danke an restarts. But with Venom how static and fürs rooted Prime. the Danke, combat danke. system is at the moment, it does seriously make me wonder if it's just a holdover from how the combat worked when it was a top-down ARPG, and they've migrated that over to this third-person version. Of course, we have no idea. That is just speculation. They may very well have started fresh, completely from scratch, with nothing carried over from the prior version of the game. That, though, we will likely never know for sure. But complaints about combat weren't everything. There were some other early critiques that cropped up around the game, including the use of auto-hunting, which does appear to pretty much be a requirement with just how grindy the game is. You will likely need to have your character auto-hunting 24/7 whenever you are not playing yourself in order to keep up. Und das ist genau das Problem. Ne? Er spricht ja gerade an, also es gibt dieses Autoplay oder Auto-Hunting und das Spiel ist halt mit seinen Systemen so aufgebaut, dass es quasi ineinander greift. Also die Tatsache, dass du halt auch, wenn du gerade nicht aktiv spielst, Autoplay quasi anhaben sollst, ist natürlich deshalb der Fall, weil die Systeme so gebaut sind. Ne? Du hast halt eine gewisse Anzahl an Grind, der auf dich zukommt. Der füllt ja auch das Spiel ein Stück weit. Und wenn du diese eine Sache ändern willst, also das Autoplay, dann tangiert es eine ganze Reihe an systemischen Entscheidungen und an Ausrichtungen, wie du dieses Spiel eben baust. Und du kannst nicht einfach jetzt, sagen wir mal, ne, zum Beispiel sagen, okay, das Autoplay ist scheiße, die Leute mögen das Autoplay nicht, dann schmeißt das Autoplay halt raus, weil das ganze Spiel um dieses Feature ja drumherum gebaut ist. Also du hast ja wenn du diese ganzen Systeme wie dein Progression-System allen voran, aber auch die Art und Weise, wie du die Welt baust, wie viele Monster du da reinpackst und so. Das machst du ja, all diese Entscheidungen triffst du ja mit dem Bewusstsein im Hintergrund, dass es Autoplay gibt und dass die Menschen, also deine Spieler, das Autoplay benutzen sollen. Und deshalb ist es eben nicht ganz so einfach das Autoplay rauszunehmen und dadurch nicht sämtliche Aspekte dieses Spiels eben zu beeinflussen. Und du musst eigentlich, wenn du das Autoplay wirklich streichen willst, das ganze Spiel umbauen. Das macht es halt so schwierig und deshalb bin ich so skeptisch, ob diese Verbesserungen und Änderungen, die jetzt in Aussicht gestellt sind, ob die so gut realisierbar sind, weil du eben Systeme, das Combat-System, das Autoplay-System, Systeme tangierst, die großen Einfluss auf so ziemlich jeden Aspekt des Spiels haben. Aufgrund genau dieser Verzahnung. Cash Shop looks to be about as bad as you expect for a free-to-play Korean das ist MMO. klar. Even in the beta, there were some very obviously pay-for-advantage systems, even pay-to-win. It is free-to-play. It's a Korean MMO, so it was pretty much expected, but nevertheless not ideal. We don't love it, right? And then there were a plethora of other mobile-like elements and features in the game that frankly have no place in a PC and console-centric MMO. So yes, reception to the game was poor. So poor, in fact, that it appears to have affected NCSoft financially. At the exact time that the beta was taking place and these negative impressions started rolling out, the company's stock took a major hit. The largest dip. Das war übrigens, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, das war die Szene, die bei mir damals, als ich das erste Mal den Trailer gesehen habe, schon ganz große Fragezeichen hervorgerufen hat, was das Gameplay angeht. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der damals dabei war. Die Art und Weise, also mal ganz davon abgesehen, dass der Dude hier, ne, der Schwert- und Schild-Dude, die ganze Zeit auf der Stelle steht und die Kamera sich in so einer Dynamik erzeugenden Art und Weise um die beiden rumdreht, aber du selber halt gar keine Bewegung hast im Kampf selber, sondern die Bewegung nur durch die Kamerafahrt kommt. Aber davon mal abgesehen, war damals dieses nach hinten laufen hier. Hat mir im Grunde schon sehr, 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 sehr hart suggeriert, dass es ein wahnsinnig statisches Kampfsystem wird, weil es ein unglaublich unnatürliches, auf einer gezogenen Linie nach hinten laufen ist. So. Also wie gesagt, das ist ja das erste Trailer-Material, was wir jemals gesehen haben, was er da gerade einbaut. Und das hat im Grunde schon große Fragezeichen hervorgerufen. Da merkt man eigentlich in jeder Faser so, dass es nicht mal eben schnell umgebaut werden kann. Und da plötzlich jetzt ein actionreiches, cooles, dynamisches Kampfsystem raus werden kann, so. Point that it is currently sitting at its lowest point over the past okay, das ist krass. 5 years. Correlation does not equal causation. There may very well be other larger factors at play. I do not know enough to say either way, but yes, the beta happened, reception was poor, and the stock price plummeted. That said, we of course have to leave room for the fact that there may very well be other things at play between ein bisschen eine kleine Rolle wird's bestimmt gespielt haben. And how that impacted investor confidence. But it's not looking good all around for Throne and Liberty and for NCSoft. But I am not here to rehash all of the early critiques for Throne and Liberty or to talk about NCSoft's financials. Instead, I want to talk about some of the various updates that we've gotten in the week since, with some potentially promising interviews that Amazon had talking about possible changes to the game. More so, though,
Can I just say to start how just overall disappointed I am? Because if you put aside all of the issues that all of the playtesters, CBT, all of those critiques aside, and you just pretend that the bad parts of the game aren't bad parts of the game, there's some really sick stuff about Throne and Liberty, like some really, really cool looking things. We've talked about like the basics of it, but now that we've got to see it in action, there are things that are really impressive. For one, visually, the game looks great. Das the stimmt. Fidelity, the clarity, the... Na, wir haben ja vorhin darüber geredet, selbst wenn ein MMO, wenn wir wissen, dass ein MMO nicht gut wird, es ist eine neue Welt, es ist ein neues MMO und viele von uns schmeißen sich dann für einen Monat da rein und dann quitten sie wieder und spielen ihr altes MMO wieder. Aber diese Honeymoon-Phase mitnehmen, diesen ersten Monat mitnehmen, das macht man bei vielen MMOs, das macht man selbst bei MMOs, von denen man glaubt, das ist jetzt langfristig definitiv nichts. Und alleine wegen der Spielwelt und wegen der Grafik, glaube ich, wird es auf jeden Fall selbst hier bei Throne and Liberty passieren, obwohl wir schon wissen, was für ein Desaster es wird. Glaube ich trotzdem, so der erste Monat wird für viele Leute auf jeden Fall einen gewissen Besuch in diesen Welten hier nach sich ziehen. Da bin ich mir relativ sicher. It's all really gorgeous looking Sieht wirklich schön aus, This ja. is a good looking MMO. And by all accounts, besides network issues with people in the West trying to connect and play the Korean test, it appears to run locally very well on a lot of people's systems. They've got this massive open world that is 100% seamless, 0 loading screens. You know the general shtick, right? But it's a really good looking and super, what appears to be a very immersive play space. Like watching videos of people just running around the world doing exploration, that alone is enough to make me want to at least try the game and put up with this combat system. They've got these world events that take place regularly, but this isn't just your typical MMO world event where it pops up, there'll be a bunch of other players that show up and like you kill X mobs or do these objectives, fight a boss, escort an NPC. No, these are competitive world events where players and guilds compete to do whatever the objective is. So sometimes these can even be PvP flagged, so you're not only competing to do the best at the objective, but you're also fighting other players at the same time, and the higher you place, the better your rewards are. Wobei man sagen muss, ne, er versucht gerade so ein bisschen die guten Seiten darzustellen, das ist auch sehr gut und sehr ordentlich, ne, und das ist halt auch ein Teil einer ausgeglichenen, ausgewogenen Berichterstattung. Aber gerade zu diesem Weltevent und auch PvP-Ding, wir haben ja mittlerweile viele Streams und Videos gesehen, auch gerade vom PvP, und das ist so unfassbar scheiße. Also es ist so unglaublich. Ja, wie soll man sagen, also es ist nicht nachvollziehbar. Es ist, was du machst und was dir passiert im PvP, ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Es ist komplette Willkür, es macht keinen Spaß. Es gibt Videos wirklich, wo jemand quasi gewone-shottet wird aus dem Nichts, aus der Unsichtbarkeit. Dann gibt es wiederum Videos, da lässt einer quasi das Autoplay-artig spielen und killt hat alles und so. Also es ist ja kein spaßiges PvP. Deshalb schön, dass es da drin ist, aber solange halt die fundamentalen Dinge wie das Gameplay nicht funktionieren, kannst du ja die spaßigsten Events haben, so die du dir nur vorstellen kannst. Das Gameplay muss ja stimmen. So, also niemand hat was von coolen Weltevents mit dynamischem PvP, das sich triggern kann oder nicht, wenn eben das Gameplay selber keinen Spaß macht. Ne? Deshalb haben wir da leider nicht so viel von. Es gibt ja dieses legendäre Video mit dem Clowns-Gesicht, was wir da am Anfang gesehen haben, von Nico, einem anderen Content Creator. Es ist halt wirklich, selbst wenn du probierst, Spaß zu haben mit dem PvP, bis jetzt hat es noch nicht geklappt. So there could be a world quest where it's like you gotta collect claws off of tigers or something, right? So everyone's going there doing claw fighting, but then if it's PvP enabled, you could kill players and take the claws that they've gathered. Like, it all sounds really cool, and in general, if you like PvP, this game is gonna have a big focus on that. But there's also a lot of PvE. Like this Ganz anders übrigens, als man gesagt hat im Vorfeld. Da war große Rede von einem Story-Fokus. Da war noch nicht so viel von gesehen. Rush, where you take on various bosses with ever-increasing difficulty, trying to climb as high as you can. They've got these huge, multi-layered open-world dungeons, and this is one of the things that I think is the absolute coolest. So not instance dungeons and massive. You're gonna see other people running around. They can consist of multiple levels and layers that go deep down, like these, with this one that we've seen that appear to be these ancient ruins that wind and go further and further deeper into the earth. And there can also be PvP here. There's open PvP in much of the world as well, where Gibt übrigens auch Zwangs-PvP in der Nacht. Ja? Das ist auch nochmal so ein Detail, das, glaube ich, eine große Rolle spielt, gerade für die Leute, die mit PvP nichts am Hut haben. Es gibt in der Nacht Zwangs-PvP. Und ich glaube, alleine diese Information, glaube ich, dürfte, gerade bei uns im Westen, wo wir generell mehr zur PvE als zur PvP-Seite tendieren, eine ziemlich rote Flagge sein für viele von euch.
Oder viele von uns halt, ne? Zwangs-PvP in der Nacht, kein Karma-System, was es normalerweise so ein bisschen balanced. Das ist schon nicht so schön. Various regions will periodically turn to contested, and players and guilds will fight over things like world bosses. They look to have a fairly in-depth guild system, a pretty cool weapon and skill system with interesting interactions, where weapons basically function as classes, and it looks like they have a rather in-depth crafting system as well. Beyond like a lot of these like kind of bullet point back of the box features, there's some cool tiny things that are really, really cool for me. Like, for example, we talked about how weather affects stuff, right? But actually seeing it play out is super cool. Like, I saw this clip here where there was a rainstorm that happens and you can actually see it filling up a body of water. Now, it's like rising at an unrealistic and unreasonable level, but I don't really care about that. Just the fact that they've got this functionality where you will have a body of water, a rainstorm happens, and then that body of water raises and that changes things. Like, this small example is just a pond becoming a deeper pond, but there's a lot of cool interactions that they can do with this in other parts of the world. We also know and have seen how this works with day-night cycles. Like, there will be specific dungeons that say the door to the dungeon won't open unless it's nighttime, and the moon out is like activating these runes, which opens the door, which lets people go in the dungeon. You can't go there during the daytime. Nighttime, you can go there. Really cool. Or out in the desert, they'll have these dust devils that will randomly appear, and if you walk into one of them, it's going to shoot you up in the air. Lots of really cool grand scale, but also small features and systems, and just some really neat stuff. And as I continued watching Gameplay Videos, das würde man sich in einem guten MMO wünschen, ne? Sowas wie das Wettersystem, was er gerade genannt hat und so. Das wäre halt, ist eigentlich eine coole Idee. Ist eigentlich wirklich eine schöne Idee. Der Rest des MMOs drumherum muss halt stimmen, aber die Idee ist echt gut. Das stimmt. Progressively more and more disappointed because there is so much that's really cool about this game that it's going to be a real bummer and very unfortunate if those good parts are dragged down by the very bad parts. And combat is one thing you don't want to do poorly, because that's what most people are going to spend most of their time doing. I guess unless you have an auto Combat und Gameplay ist das Wichtigste, definitiv. Just ignore that. But I don't know, it seems like unfortunately the bad is going to outweigh the good, but it is such a bummer because the good sounds really good. Now, is there any hope? Well, possibly, and that's where some of these updates come in. So first of all, the folks over at MMORPG.com sat down with NC and Amazon during Summer Games Fest to talk about the reception to the game, things that are changing, plans for the future, and a few other things. So they touched on the game's lengthy development, mentioning that it has been in the works for 6 years. We know it's been over 10 because they've changed iterations, but I suppose what they're saying here is the current iteration of the game has been in development for 6 years, of which they said one of the primary reasons is because we wanted to make an ample amount of content before hitting the market, further saying that they wanted to avoid the typical issue with new MMOs where players get in, grind through the content in a relatively short amount of time, and then ditch the game entirely after just a month or two. So they said that is im Endgame nichts zu tun gibt, ne? Das ist ja so da haben wir auch schon oft drüber geredet. Ein MMO, ein neues MMO hat immer den Nachteil verglichen mit der Konkurrenz, dass der Content relativ dünn auf den Rippen ist, verglichen mit dem der Konkurrenz, die eben über Jahre hinweg viele Add-ons, viele Erweiterungen und so weiter bringen konnten und super viel zu bieten haben. Und deshalb finde ich die Herangehensweise gar nicht schlecht, zu sagen, wir warten, bis wir genug Content haben, damit du diese Burnout-Phase nach dem ersten Grind, und dann gibt's halt im Endgame nichts zu tun, damit du die nicht hast. Ist eigentlich eine sehr gute Herangehensweise. Sehr sinnvolle Art und Weise, sowas anzugehen. Nochmal schade, ne, dass es an anderen Fronten nicht funktioniert, aber ist eigentlich genau der richtige Gedanke. Why we prepared content, enough content, diverse content, and then we will hit the market, and the developers feel that it's almost ready. And I'm glad on the content front that they feel like they're going to have enough variety, enough breadth, and enough amount of things to do to keep people engaged. But that is only going to matter if people enjoy playing your game in the first place. And as we discussed, if the combat remains at the point that it is, I feel like at least in the Western audience, it is very unlikely to acquire like a critical mass of players. A lot of people whose opinions I trust, and I followed their coverage of various games and MMOs in the past. The ones who have got to play this have had predominantly negative things to say about one of the most important parts of the game, and that is the gameplay. And it's not just the combat as well, also movement has often been referred to as clunky. Watching the gameplay closely, I think a lot of that might actually be down to how they handle like player turning. When you're moving your character around within the world, the fact that there's a relatively slow turning process animation for that character, that can actually result in something that
feels sluggish or bad when those character interactions and animations aren't happening snappy enough. That may very well be what's happening here, but ist übrigens genau das, was so gut funktioniert bei Blue Protocol. Genau diese Bewegungsgeschmeidigkeit, diese schönen Turning Points quasi, die sich sehr gut, sehr dynamisch, sehr beweglich anfühlen. Genau das ist der Grund und auch generell das ganze Gameplay, warum mir Blue Protocol so gut gefallen hat. Und bei Throne and Liberty, finde ich, wirkt es immer so sehr wie, wenn man jetzt bei Black Desert zum Beispiel Auto-Walk drückt. Ne? Bei Black Desert kannst du ja den Auto-Walk drücken, dann reitet der oder läuft der halt von alleine. Und so sieht das normale von dir gesteuerte Gameplay, finde ich, von Throne and Liberty aus. Sehr hakelig, sehr an so einer geraden Linie mit sehr, sehr statischen Wechseln und so. Das ist natürlich, sagt er völlig rechts, genauso bedeutsam und genauso impactful sozusagen wie das reine Combat. Das muss sich gut anfühlen. Until we get to play the game, which might not be that far from now, but I'll touch on that in a moment. So next, the article goes on to mention that recent Korean closed beta test, the fact that it had a poor reception, and the fact that while many Korean MMOs will get changes when they come to the West, with some features either downplayed or removed entirely, it looks like for Throne and Liberty, that will not be the case, and they're looking to have global parity across all versions of the game. So the Korean version of the game will be just like the version of the game in the rest of the world. So ich hoffe sehr, dass das nicht gilt für den Shop, weil wir ja schon lesen muss das gleich mal durch, weil wir ja für den Shop mehrmals schon, gerade von Amazon, wenn Amazon das gepublished hat, Anpassungen bekommen haben, damit es bei uns im Westen überhaupt funktioniert, weil wir natürlich in Sachen Monetarisierung große Pay-to-Win Bedenken haben und große Zweifel haben an solchen Systemen. Von daher hoffe ich, dass zumindest also der Shop, die Monetarisierung angepasst wird. How with Korean MMOs, it's often that it's released to the origin region for maybe 2 years or a year, and then it is published in the West. And in the West, maybe westernization changes occur to the game. We've been trying to minimize that as much as possible, so it's been working with NCSoft to create a global version of Throne and Liberty rather than siloed versions for different regions. That means coming out of the Korean CBT, where players provided feedback, we are iterating against that. The NC team is addressing that player feedback directly. Now, what portion of that feedback are they addressing? Well, they did mention that the two major pieces the team is working to improve are the combat and the progression. However, that is where it stops. The article does not go on to clarify. There are no additional quotes stating exactly what sort of changes they intend to make. They don't talk about if they're going to try to make the combat feel more fluid. They don't talk about if they're going to address how movement feels. They don't discuss anything about auto hunting, which, for the record, can I just say, if a game's gonna have auto hunting, that's fine. I don't think it's the end of the world, other than it's sort of putting the pressure and changing the baseline of the game. Like, some people will argue, well, auto hunting is good for the people who aren't huge nerds like you and play 10 to 12 hours a day. All right, I understand that, but that's not how it actually ends up working, because with the presence of auto hunting, that just makes it so that the new baseline is people running the game 24/7. I know they've got an offline mode if you buy. Es ist ja nicht so, dass es ist ja nicht so, dass wenn das Spiel so ausgelegt ist, dass das Grinden ein großer Teil ist, dass dann nicht die Leute, die halt viel Grind da reinstecken und die Leute, die eben auch wirklich was progressen wollen, nicht ein Stück weit auch natürlich den Standard dann dadurch setzen. Ne? Und die normalen Spieler dann eben entweder abgehängt werden oder gezwungen sind, da mitzuziehen. Das ist ja ganz klar. The special version of the season pass, but the presence of auto hunting makes it so that the economy, that the pace of progression and everything becomes accounting for the auto hunting being in the game. So if you aren't running auto hunting 24/7, auto hunting actually does more of a disservice to you if you don't have that sort of playtime, if that makes any, like, I don't prefer it, but it's not the end of the world. So the most important thing is that when you are playing the game, it's enjoyable. And again, as said time and time again, it doesn't seem like the act of playing this game is terribly enjoyable. Ich muss sowieso sagen, also zu diesem ganzen Auto-Hunting-Ding, ich finde es immer schade, wenn ein Spiel Gameplay hat jenseits deiner tatsächlichen Spielbarkeit. Das gibt es ja auch bei Black Desert, ne, dass du dann irgendwie angeln kannst und dafür musst du nicht am PC sein und so. Hat Vor- und Nachteile, so, du hast halt eine gewisse Progression, die du auch abseits deiner tatsächlichen aktiven Spielzeit vor dem PC eben haben kannst. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich das immer sehr schade finde, weil sowas artet eigentlich immer aus in Arbeit und immer in so einem Verpflichtungskatalog. Das kenne ich auch noch von Arcade sehr, sehr gut. Die hatten das mit den Trade Runs. Ne? Das ist zwar jetzt nicht Autoplay per se, wobei es
es könnte Autoplay sein. Das ist wirklich, du sitzt da 30 Minuten, steuerst deinen Farmcard und manchmal hast du dann, wenn du über Meer bist oder so, hast du dann coole PvP-Fights. So, das ist dann das Spannende. Aber wenn du jetzt ganz normal durch PvE-Gebiete fährst, wo nicht Krieg ist, so, dann ist es sehr, sehr, sehr monoton. Aber sowas kann sehr schnell also auch gerade Autoplay, wenn du dich darum kümmern musst, habe ich denn meine Tätigkeiten, die ich eben für die Progression so haben muss, sind die denn abgedeckt, ne? Finde es immer sehr, sehr, sehr erschöpfend, wenn Videospiele so grindy sind und so viel mit Autoplay und sowas arbeiten, dass du wirklich, dass es wirklich wie ein zweiter Job wird. Ne? Das kann über so Autoplay-Features kommen, das kann aber auch über so eine fast schon Notwendigkeit kommen, wie du sie bei Lost Ark hast, wo du ja auch das Gefühl hast, dass gewisse Aktivitäten am Tag halt einfach geschafft werden müssen, und wenn du diese Aktivitäten nicht adäquat absolvierst mit deinen Twinks, dann fällst du progress-technisch zurück. Und dann wird es eben mehr und mehr von einem Videospiel, das du für Spaß an der Freude spielst. Gern auch mal 12 Stunden, wenn es dir der Spielspaß quasi generiert. Wird zu einem Spiel, das halt eher du deshalb 12 Stunden spielst, was halt eine Liste hat an Dingen, die du FOMO-mäßig abarbeiten musst, weil wenn du es nicht tust, dann fällst du eben progress-technisch zurück und dann verlierst du den Stand, den du dir vielleicht die letzten Wochen und Monate aufgebaut hast. Finde ich persönlich immer schade. Ich finde, Videospiele sollten, wenn du sie sehr hart suchtest, dann solltest du das deshalb tun, weil es halt das Spiel inhärent sozusagen auslöst. Also gewisse Dinge an dem Spiel machen dir so viel Spaß, dass du es einfach nicht weglegen kannst. Und nicht, du hast wie gesagt, so diese äußeren Zwänge, weil du ansonsten einfach deine Daseinsberechtigung ein Stück weit verlierst, zumindest oben bei den Leuten, die halt wirklich Progress machen. Ist sicherlich eine Geschmacksfrage, ich mag das nicht. Also ich mag es lieber, wenn Spiele mich von sich aus auf natürliche Weise motivieren und nicht wegen irgendwelchen Dailies, die ich machen muss, oder irgendwelchen Battle Pass-Belohnungen, die ich mitnehmen muss, oder irgendwelchen von diesen äußeren Anreizen, die keinen Spielspaß generieren, sondern eher Notwendigkeiten generieren. So. Ist nicht so meins. Compared to any other iteration of tab target that we've seen in successful MMOs in the past 10 to 15 years. And I think that is the major issue. And while we got no clarification here, we do know that they are looking and they've heard the complaints about combat and progression. The complaints about progression, I assume, are referring to the fact that the game seems very grindy, accounting for that auto hunting. And that's another thing with the presence of auto hunting. They have seemed to really inflate the time it takes to progress, the time it takes to level and upgrade things like your skills, because they're assuming that you're just going to have auto hunting going 24/7. That's how it's working. So now the remainder and really the bulk of this article was actually discussing the game's weapon system. They were talking about how weapons basically function as classes with their own individual skills, which sounds pretty similar to what we see in, say, Elder Scrolls Online with their weapon skill trees. In Albion, really, where everything is dictated by the weapon and armor you put on, there are no classes, and sort of similar to Guild Wars 2, how the different weapons have their different skills. I actually kind of like that system. I've enjoyed it in each one of those games that I just mentioned, so that's pretty interesting, but that's not what I was looking for from this article, nevertheless. So beyond the article, we did also see the launch of an official Steam page and a brand new website for the Western version of the game. Now, beyond providing a basic overview with some details about what Throne and Liberty is, real boilerplate stuff, it also did give us an FAQ, which gave us a few glints of information here. So what kind of game is Throne and Liberty? Well, they say it's a free-to-play MMO, which we did know, and it's in the vast world of Socialmedia something. In terms of platforms, we know it will be coming to PC via Steam. It's also coming to PlayStation 5 and the Xbox Series X and S. Asked if you need an Amazon account to play the game, the answer is no, not to play the launch version of the game, although you will need an Amazon account to sign up for the upcoming technical test. That's right, that is happening here. 1 second though. How about controller on PC? Well, it looks like yes, Throne and Liberty will have support for controllers on PC. I actually really like that. Not that it's the way that I intend to play, but I think that's cool to have that support. It's nice to have that option. Well, servers, how are they going to handle that? Well, looks like it's going to be multiple regions with things like North America, East, West, Central Europe, and Asia, and then there will be servers for those regions. So if you're going to play with friends, that was one of the other questions. They said that you can play with friends. Cat, are you kidding? As long as you have selected the same world to play on, regardless of your platform choice. So it is going to be cross-platform. You need to be in the same region and be playing on the same shard or the same server in order to play with your friends. I guess I'll be curious if they do allow any server transfers or server hopping, how easy or difficult they're going to make that. Who knows? We'll have to see. And here's one that I wasn't expecting. The game is going to have in-game voice chat. I wonder if it's going to be like local VoIP or most likely probably just like party, raid, and guild
in-game voice. That's what I'm assuming it'll be. So, technical test. Here's the thing. Registration is currently open for an upcoming technical test for that globalized version of the game. Now, this is something that you can sign up for on that newly launched website. And unlike the Korean CBT last month, this is for everyone. It's for the global audience. And also, it's going to be on all the platforms. So PC, PlayStation, and Xbox consoles. And I am going to be jumping in. I absolutely want to and intend to spend some hands-on time with this game. I want to play it myself, although I do wholeheartedly trust the opinions of all of the content creators that I've seen, ones that I followed over time and gotten their opinions over the years. And that's a thing to keep in mind. You know, you play the game for yourself, you form your own impression, but following people and being able to judge their takes on things over time does give me a good idea of what I am likely to experience with those. Einerseits das, ne? Also natürlich spielt es eine große Rolle, dass wenn Leute das gespielt haben, deren Meinung du kennst über die Jahre so und wo du weißt, ne, worauf legen die Wert, worauf weniger und so, dann kannst du das ein bisschen einschätzen, aber ich finde, gerade bei Throne and Liberty sind es ja auch wirklich, also fast schon objektive Dinge, die du beim reinen Zugucken mitbekommst. Also ne, das Gameplay, das Autoplay, die Art und Weise, wie das Questen und Grinden funktioniert. Das ist immer noch mal was anderes, wenn du selber spielst, das stimmt, aber ich finde, dass vieles von dem, was problematisch ist an Throne and Liberty, war durchaus schon durchs reine Zugucken sehr gut greifbar. Na, und deshalb erwarte ich jetzt nicht den gigantischen Unterschied, wenn man selber mal Hand anlegt, verglichen mit dem, was man jetzt von anderen Leuten hört und was man halt, ne, es gab ja auch viele Streamer, Stepperu, Nico, so ein paar Leute, die kenne ich jetzt persönlich, die das ganze internationale Streamer, die das gestreamt haben, bei denen ich dann zugeguckt habe und so, über teilweise Stunden Stoops. Und das hat halt schon einen sehr, sehr guten Eindruck vermittelt, selbst wenn man nicht selber gespielt hat. Also keinen guten, sondern einen schlechten Eindruck, aber einen belastbaren Eindruck ist vielleicht das bessere Wort. Guter Eindruck ist vielleicht nicht ganz in dem Kontext die beste Bezeichnung. From the input that I've seen from sources that I just personally trust, it's not looking good, and it seems like the bad will outweigh the good. Ja. But that is such a bummer, and it is so disappointing to me because there's some really, really cool stuff in here. The things that I mentioned, but even stuff we haven't talked about or shown you yet. Either way, I am looking forward to the technical test whenever it takes place. People are guessing right now, saying maybe sometime this summer, sometime in the next couple of months. There is no window. It's all just speculation at this point. We'll see. But I am hoping sooner rather than later, or maybe I'm not hoping sooner rather than later, and I'm hoping they fix the combat before they do the technical test. That is actually, yeah, I retract the statement. Take your time. Fix the combat, make it more palatable for a global audience and just for more people in general. Forget regional things, just improve the combat. Ich meine, selbst wenn sie das Combat improven können, also selbst wenn sie es irgendwie schaffen, dieses Kampfsystem zu retten, was echt, glaube ich, nicht einfach ist in so einer kurzen Zeit, haben wir immer noch Probleme wie das Autoplay und vor allen Dingen auch die Monetarisierung. Ne? Wir haben so große Fundamentalprobleme mit Throne and Liberty, wie eben Combat, Grind-System, Autoplay und so, dass dieses Thema, was ja eigentlich auch ein riesiges sein müsste, wie ist das Ganze denn monetarisiert, hat super wenig Raum in diesem Video eingenommen und auch verständlicherweise, denn wie gesagt, wir reden ja über ganz andere Baustellen, aber selbst wenn diese ganzen Baustellen irgendwie gefixt werden können, haben wir immer noch das Problem, dass das Spiel dann scheiße Pay-to-Win wird, mit Sicherheit, also mit sehr, sehr großer Sicherheit. Also von daher, da ist wirklich an vielen Fronten brennender Feuer bei Throne and Liberty. Ich glaube, das muss man leider so sagen. Combat, then release the technical test and yeah, delay the game if you have to. I don't care. It's been 13 years. Da muss ich mich anschließen. Delay the game if you have to. Also lieber noch mal 2 Jahre warten und dann mit einem guten Combat. Auf jeden Fall. What's another year? Yeah. Honestly. But there you go. That is an update for Throne and Liberty. I am always hoping for the best. Things aren't looking good for this one, but hey, we'll see what happens. Thank you for watching. Hope you enjoyed the vid. I'll see you next time. Ja, ne? So viel dazu. Throne and Liberty, ein Spiel, das in vielen, vielen Bereichen sich stark verändern muss, wenn es gut werden soll. Dafür ist nicht mehr viel Zeit da, es sei denn, sie verschieben wirklich den Release. Danach sieht es aber gerade nicht aus. Ja, ein Baustellen-MMO vor dem Herrn, wirklich.